Kunjavihari Jayo Radha Madhava Kunjavihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brayayana Ranjana Yashoda Nandana Brayayana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Gaura Premananda Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udhirayet Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Rajananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Vamsaya Paramanandane Nase Prabhupada Pramodaya Bhushta Siddhantanasana Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Shundavadi Pascharya Vesada That's not a problem. Yeah, just scroll through there. Okay. And when you might go back to seeing you if you want. Then we'll stop sharing and put it here. Okay. That should do it. Okay. Okay, today we are reading from Srimad-bhagavatam 9th Canto, chapter 19, verse 13, which means that yesterday we read verse 12. So we're going to read Yat priti vyam bridhi yavam hiranyam pasavastriya naduhyanti mana pritim pumsam kama hatasyate. Yapriti vyambrihi yavam hiranyam pasavastriya naduhyanti manapritim punsankama hatasyate. Yapriti vyambrihi yavam
Prithiviyam Brihiyam. Hiranya, okay, Prithiviyam Brihiyavam. Hiranyam Pashavaistriya. Naduhyamti mana pritim. Pungsankama hatasyate. Everybody. Prithiviyam Brihiyavam. Hiranyam Pashavaistriya. Naduhyamti mana pritim. Pungsyakama hatasyate. Prithiviyam Brihiyavam. Hiranyam Pashavaistriya. Naduhyamti mana pritim. Pungsakama Yat what? Prithiviyam, within this world. Brihi, food grain, rice. Yavam, barley. Hiranyam, gold. Pashava, animals. Striya, wife or women. Naduhyanti, do not give. Mana pritim, satisfaction to the mind. Pumsaha, to a person. Kamahatasya, because of being victimized by lusty desires. Te, they. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki. A person who is lusty cannot satisfy his mind even if he has enough of everything in this world, including rice, barley, and other food grains, gold, animals, and women. Nothing can satisfy him. Перевод Шрила Прабхупады, 9 песня, 19 глава, 12 стих. Охотливый человек не способен обрести удовлетворение, даже если у него достаточно риса, ячменя и других злаков, золота, скота и женщин. Ничто в это время не может удовлетворить его. Perfect. Improvement of one's economic condition is the main aim and object of a materialist. Основная цель материалиста — улучшить свое экономическое положение.
But there is no end to this material advancement. Однако материальному обогащению нет предела, For if one cannot control his lofty desires, поскольку тот, кто не способен совладать со своими he плотскими will, желаниями, he will never be pleased, не будет удовлетворен. even if he gets all material wealth in the world. Даже если обретет все богатства мира. In this age, we see much material improvement, В последнее время состояние общества значительно улучшилось, but still people are struggling to get more and more material opulence. однако люди стремятся к все большим и большим богатствам. Manasashtani indriyani prakritishtani karshati. Although the living entity is a part of the Supreme Being because of lofty desires, one continuously struggles for so-called betterment of one economic condition. Это живые существа, это частицы высшего существа, из своих плотских желаний, они ведут непрекращающуюся борьбу за так называемое улучшение своего экономического положения. To have a satisfied mind, one must give up his harsh disease of lofty desires. Для того, чтобы обрести удовлетворение, нужно изучить сердце от болезни плотских желаний. This can be done only when one is Krishna conscious. А сделать это может лишь тот, кто обрел сознание Кришны. Bhaktim param bhagavati pratilabhya kamam rikroganasu apahinoti ashirena vida. If one becomes Krishna conscious, then one can give up his heart disease. Otherwise, this disease of lofty desire will continue, and no one can have peace in his mind. Если человек будет всегда помнить о Кришне, он сможет изучить сердце от этой болезни. В противном случае болезнь сердца, вызванная плотскими желаниями, будет продолжать мучить его, не давая ему ни сна, ни покоя. Om Ajnanati Mirandasya Jnanjana Salakaya Sakshurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kalam Yadavati. Here in this chapter, we are still dealing with the famous King Yayati. Здесь в этой главе все еще обсуждается царь Yayati. Actually, in Srimad-bhagavatam, sometimes we read names, in Bhagavad Gita also, in general, in our case, that goes according to the person's nature. Очень часто в Srimad-bhagavatam мы находим имена, которые соответствуют природе этого человека. For example, Arjuna means pure. Например, Арджуна значит чистейший. Yudhishthira means one who is eager to fight. Юдхистира это значит тот, кто желает биться. Even though he was a very peaceful person, actually, he knew how to fight for Dharma. Хоть он был очень миролюбивым человеком, он знал, как драться за Дхарму. Duryodhana means one who is a dairy fighter. Dairy. On clean. И Дурьодана это значит тот, который был очень смелый боец. Or one who is difficult to fight with, something like that. Или тот, с которым было очень сложно драться. So we have also this famous bad guy, Ashwatthama, Еще был очень means one who stands like a horse. Ашватама это значит тот, кто стоит как лошадь. So they have quite a beautiful name like Bhima, or Bhima. Yeah, his name also was Vrikodhara, one whose belly is like a wolf. Очень красивые имена у многих. Бима это тот, у кого живот как у волка. We know that his best service was eating prasad. Мы знаем, что он очень любит кушать прасад. So Yayati also has an interesting name. Yayati тоже интересный. It comes from the verb ya, means to go, to move. Это происхождение от слова я, это значит идти, двигаться.
to move. And when you have this Yayati, a repetition implies an emphasis. И когда число повторяется, это значит акцент делается. It's like, for example, in Bhagavad Gita, Krishna says, Yada, Yada, Hi Dharma, says, Yada, Yada, repetitions. Например, поговорить, когда Кришна говорит, я, повторение, акцент. Literally, Yada means in which time, and at what time, at that time. И он переводится еда как в то время. And when you repeat it, Yada, Yada means at any time and whenever, at any time. It's an emphasis. И когда пишется еда, это такой акцент ставится, что любое время. So Yayati means one emphasis in going, one who is moving continuously, one who is going, who is continuously moving in the pursuit of something. И в слове «яяти» акцент делается на то, что кто постоянно движется. So specifically, Yayati, one who moves in the pursuit of endless desire. И в этом случае «яяти» — это тот, кто движется постоянно в поиске чувства наслаждения. So this is King Yayati. Это и есть царь «яяти». He was an endless desire to enjoy the world. He was always pushing forward, moving forward with this ambition, how to enjoy more and more. So we can see that he was young, and because he was so lost, he became old by a curse. Then he was begging youth from his son. Imagine how eager you are to enjoy the world, that you ask from your most dear person, your own son, the best he has is his own youth. Если вы можете представить, насколько нужно было желать наслаждаться этим миром, чтобы у своего собственного сына попросить его юность. He was just asking for $10, $100 to go out with a girl. No, give me your youth, the best you have. Он не просил своего сына там 10, 20, 100 баксов. Он юность его попросил. From his own son, I mean, the person you love the most. У своего самого сына, самого любимого сына. Having gone through his youth was not enough. И привести свою собственную юность ему было недостаточно. So his son gave him his youth, Его сын дал ему свою юность. and he kept enjoying and enjoying and enjoying. Но он продолжал постоянно наслаждаться. And he came to realize that actually there is no satisfaction through mundane enjoyment. И в какой-то момент он осознал, что нет счастья в обыденном наслаждении. And then he got his old age back. И в тот момент он получил свою обратную старость. He gave back the youth to his son and got his old age back. И вернул юность своему сыну и обратно получил старость. And that's why Yayati, he keep moving back and forth, not standing in one place. John, old, John again, old. И поэтому он называется Яти, потому что он постоянно движется из юности в старость, из старости в юность, туда-сюда. And in the sense, because everything in Srimad, well, I don't want to skip. In a sense, Yayati, we are all a reflection of Yayati. И в каком-то роде мы тоже как Яти являемся. Because actually that's our life. We are moving from life to life, even in this very life, trying to attain to satisfy ourselves in different ways, different mundane arrangements. Потому что мы движемся постоянно из одной жизни в другую, пытаясь найти какое-то материальное удобство, какие-то чувственные наслаждения. We even see it among some people who begin to practice bhakti, that they come, spend some time practicing bhakti, and they go back to mundane life, and after a while they come back, and after a while they go back again. Yayati, keep moving continuously in the pursuit of desire. И также мы видим, некоторые люди практикуют бхакти, а потом они возвращаются в материальную жизнь, потом обратно в бхакти, опять в материальную жизнь. Таким образом они постоянно двигаются в поисках наслаждения. So, Lord Chaitanya said to Sanatana Goswami, to Prakasananda Saraswati, I do remember, he said, Prati Shloke Prati Akshara Nana Arthakaya. Every
verse and every letter of Srimad-bhagavatam have multiple meanings. Who said this? Lord Chaitanya. Господь Читания сказал, что каждое слово, каждый стих в Шримад-бхагаватам несет двойное значение. So, and he exemplified this with the explanation of the Atma-rama verse. И он сказал на примере Атмарамы стиха. When he was talking to Sarvabhauma Bhattacharya, he explained the Atma-rama verse in 18 different ways. Когда он говорил с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, он объяснил тот же стих 18 разными видами. And again, when he explained the same verse to Prakasananda Saraswati, he explained 64 different meanings of the verse. И когда он объяснил его, он также дал 64 разных значений этому стиху. So every name, every letter, every story of Srimad-bhagavatam has a meaning behind it. И каждая буква, каждое слово, каждая история в Шримад-бхагаватам имеет более чем одно значение. Even like Bhaktivinoda Thakur tells us that every pastimes of Krishna has a meaning. No, it's not only an historical reality, a transcendental reality, but it also has a teaching, has a meaning behind it. Бхактивinoda Тхакур объясняет, что у каждой истории есть какой-то глубокий смысл, который не сразу очевиден. For example, the pastimes of Putana trying to kill Krishna, smearing poison on her breath. Например, Лила с Путаной, когда она пытается выпить молоком Кришну со своей груди. The meaning is the false guru. The false guru, false. И это смысл в том, что это означает ложного гуру. He attracts the disciple, come, I'm going to give you knowledge, but actually he exploits the disciple. И он пытается привлечь ученика, иди ко мне, я тебе дам знания, но на самом деле это яд. And the pastimes of Krishna swallowing the fire, and the forest fire. Bhaktivinoda Thakur says that Krishna, that is exemplified how Krishna swallows all the different disagreement among the different sanghas of devotees. The disagreements and he swallows, he burns them all. Глотает лесной огонь, это представляет то, что он глотает любые раздоры, ссоры между преданными. We see that there are many sanghas of devotees. This is historical, and they have some differences among them. They quarrel among them. This sangha, that sangha. Мы видим то, что очень много всяких санг сейчас, они постоянно между собой ругаются, ссорятся. Bhaktivinoda Thakur said that these pastimes implies that Krishna burned all that away. He just takes the service of the devotees. He doesn't care for the differences. И Bhaktivinoda Thakur говорит, что Кришна как раз он разрушает, он сжигает все вздоры или ссоры между преданными, между садхами разными. For us, that's very important. No, they are this, no, they are that. For us, that's very important. For us. И для нас это очень важно, что будут такие, а те другие немножко. But for Krishna, as long as they are engaged in service, everything is okay. I don't care about it. И для Кришны ему как-то без разницы, только поскольку они заняты служением, он не всегда об этом заботится. So similarly, the teaching of King Yayati are very important for us. И также учение о царе Yayati, они очень важны для нас. The meaning behind this, we also find it in the story that King Yayati himself told to his wife. И мы находим также смысл в истории, которую царь Yayati рассказал своей жене. It's an story that will come out later on in this or next chapter, that is about the he-goat and the she-goat.
И это история про козла и козу. So he was trying to convince his wife that there is no meaning in this enjoyment that we have going through for so many satisfied. И он пытался убедить свою жену, что вообще никакого смысла, это полностью бессмысленно, это постоянное наслаждение нашей жизни. Prabhupada used to give the example that you cannot turn off fire, pacify fire, just by adding fuel. И Прабхупада говорил, Extinguish fire. что мы можем потушить огонь, добавляя в него горючее. Because the senses have this quality that as much pleasure as you give them, more they demand. Потому что наши чувства, у них есть такое качество, чем больше мы их уважаем, удовлетворяем, тем больше они хотят, чтобы еще больше положили. And there is a logic behind it. И в этом есть своя логика. Because lust is nothing but a reflection of prema. Потому что похоть это просто отражение премы. And prema has that quality. И у премы есть такое качество. That you are never satisfied enough with any amount of love you have. Что мы никогда не удовлетворены достаточностью. Sanatana Goswami described it as Triktya Bhava Swabhava Kam, that by nature prema is not unsatisfying or not self-satisfied. И Санатана Госвами говорит, что по своей природе према, она полностью ненасытливая. Because when you have a little bit of prema, you don't say, well, I already got love for Krishna, I'm okay. No, you want more. То есть нельзя насытиться. Если у нас даже только маленькое количество премы, мы хотим еще больше и больше. There is not a point when a pure devotee say, well, I love Krishna enough. Нет такой точки, которая чистый према сказал, все, я больше не хочу. Rather, the feeling of the pure devotee is that I do not love Krishna enough. Скорее чувство чистого преданного, то, что я недостаточно люблю Кришну. And that means that as much prema you have, less and less you feel that you love Krishna enough. Это значит, что чем больше у нас премы, тем больше мы чувствуем, что мы недостаточно любим Кришну. This is why those great souls, those great Paramahansa Vaishnavas, they express themselves as being so fallen and not loving Krishna and being fallen souls. И поэтому великие души Парамахамсы, они всегда представляют себя как самыми падшими, они чувствуют, что они недостаточно любят Кришну. It is not because they are making it up. Не потому что они для себя как-то придумывают. It is not just because they want to set an example. Не потому что они хотят сделать пример себя. It is actually because that's what they feel. Это потому что они так чувствуют. Because that is the nature of prema. Потому что это природа премы. As much as you have, most you want. Чем больше у нас есть, тем больше мы хотим. Because prema is like fire. Потому что према это как огонь. As much fuel you add to the fire grows more and more. Чем больше мы добавим горючего, тем больше он разгорится. And when the fire grows more and more fuels demand. И чем больше он разгорится, тем больше он хочет еще горючего. It is like a wheel, like a snowball that goes growing as it's rolling and growing bigger and bigger. Это как колесо, оно постоянно катится, как ком. So, Все больше и больше становится. so you have love for Krishna and they give you a little bit more, your love grows. И когда Кришна нам дается немножко, наша любовь начинает расти. So you are giving a little bit more of love, it grows, no? But when it grows, you want more. И чем больше она растет, тем больше нам хочется. Because prema is compared to Arnava, it's an ocean, prema Arnava. Потому что према она сравнивается с Арнава, океаном. It never ends. Она никогда не заканчивается. As deep as you swim, when you swim deeper and deeper, you find better and better use. И когда мы плаваем все глубже и глубже, мы все больше находим Joules, that way you put to Joules. Joules. И мы находим все больше и больше бриллиантов. So that's why in our tradition we say that
At the bottom of the ocean, there are youths. И поэтому мы говорим то, что на дне океана там есть жемчуг. This comes from a human experience, by the way. И это происходит из нашего человеческого опыта. Previously, people who want pearls were very hard to find, pearls. И раньше этот жемчуг было очень тяжело найти, Because, the pearls grow within the oyster, you call it? You call it oyster? The pearl, it grows within that little animal, oyster, what do you call it? Oyster, yeah. потому что жемчуг растет в ракушках. It is said that when a grain of sand entered into the oyster, it drops a tear. The oyster. И говорится, то, что когда песчинка песка она попадает в эту ракушку, то это устрица, она плачет. It is like when sand gets into your eyes, it covers by water, no, by the tear. То же самое, когда песок попадает в глаз, он тоже начинает. And in time, this tear becomes a pearl. И со временем эта слеза, она становится как раз жемчугом. And before to get the pearl, you have to swim deep into the water because the oyster lives at the bottom of the water. И для того, чтобы достать этот жемчуг, нужно очень глубоко нырнуть. And there were just a few people, not many, who were trained, who were capable of going deep inside the water, holding the breath for quite a few minutes to be able to find an oyster. И раньше было очень мало людей, которые были способны глубоко нырнуть и достать этот жемчуг. They were just selected people. Это были выбранные люди. Because not everybody has the ability to hold the breath for 5-6 minutes. Потому что мало кого такие возможности, чтобы задержать дыхание на 4-6 минут. Yeah, from there, we say that at the bottom of the ocean there are pearls, there are jewels. И поэтому мы говорим, что на дне океана там есть жемчуг. So in our Vaishnava philosophy, we say that if you swim on the surface of the ocean of love, you only will see fish. И в нашей вайшнавской философии мы говорим, что когда мы плаваем по поверхности океана, мы только видим рыбу. But if you swim deeper and if you dive deeper and deeper, you will find jewels. Но если мы нырнем поглубже, мы находим настоящий жемчуг. And this jewel is the never-ending pursuit of love for Krishna. И этот жемчуг как раз является бесконечным поиском любви Кришны. The feeling that I do not love Krishna enough. Это то чувство, что мы недостаточно любим Кришну. And as much you develop that love, that feeling will be stronger. И чем больше мы выращиваем в себе любовь к Кришне, тем больше будет увеличиваться это чувство. To the point that you feel desperation and then you start crying. То мы двигаемся без такой безвыходности, чувство безвыходности, и мы начнем плакать. Crying because I do not love Krishna enough. И будем плакать, потому что мы чувствуем, что мы не любим Кришну достаточно. You don't use Trikya Bhava Swabhava. By nature, there is no satisfaction. Потому что по природе всегда будет недостаточно. You want more. Мы всегда хотим больше. So, because lust is a reflection, a perfected reflection of that prema, that's why satisfaction of the senses through lust will never give you satisfaction. И потому что похоть — это отражение как раз этого чувства желания премы, удовлетворение похоти, она никогда нам не даст удовольствия, нас не насытит. So the ultimate difference is that through mundane enjoyment, this insatisfaction leads you to destruction. И основное различие в том, что обыденное наслаждение, удовлетворение нашей похоти, нам приводит к саморазрушению. Like Krishna says, Yahi sansparsaya bhoga dukha yonaya evate adyantavanta kaunteya nateshu ramate bhuta. Those who are intelligent people, they do not engage in the pursuit of material pleasures. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто разумные, они не гоняются за материальными наслаждениями. Because they know that this path only leads to misery. Потому что они знают, что этот путь он ведет только
несчастью. Because the path of sense enjoyment has a beginning and it has an end. Потому что путь наслаждения чувств у него есть начало и конец. Therefore, Nate Shurra Mate Buddha, the Buddha, the intelligent person, Nate Shurra Mate, he doesn't look Rama, he doesn't look pleasure there. И поэтому разумный человек, он не ищет в этом наслаждения. Different to the path of Krishna Prema, very different. Но путь Кришна Премы, он полностью отличается. It is a kind of insatisfaction that is the only, how to put it, is the only insatisfaction that can give satisfaction to the soul. И путь поиск Кришна Премы, это it is the only kind of, say, insatisfaction or unsatisfaction? Say, insatisfaction. It's the only type of insatisfaction that will give you satisfaction. Это единственный вид неудовлетворения, который даст нам удовлетворение. That kind of insatisfaction in Krishna's service is the ultimate feeling of complete satisfaction. И этот вид неудовлетворения единственный вид, который даст нам в конце концов полное удовлетворение. That's why Vaishnavas compare Prema Bhakti to hot, how you say that, the sugar cane, the melasa, how you call that? Hard sugar cane. When you boil in the sugar, there is something that is heavy, thick. Before you get the liquid, something before you get the sugar, something that is black and thick. How you call it? Molasses. In English, like in Spanish, molasses. It's like the hot molasses. So prema is like hot molasses. If you put hot molasses in your mouth, you are in a problem. Because it is so hot that it will burn your tongue. So thick that you cannot spit it out. And so sweet that you want to swallow it. That is the feeling of prema. That's why some Vaishnavas describe it like an spear that enters your heart. That is very painful, but you cannot plug it out. That's why loss is so difficult to get rid of, because it's just a reflection of that original feeling. It's very difficult to get rid of loss because it's a reflection. And that is the teaching, the meaning of the story of King Yayati. That in the end, he has this realization. He was young twice, but still no satisfaction. That should be enough for us. Hare Krishna. Do you have any comment? Any complaints? We are young 3 times. Shut up. Huh? You are young 3 times. Yes. This one? Yes, my Canto. Can you translate that? She's asking if Srimad-bhagavatam has ever been changed. Вопрос. Srimad-bhagavatam был когда-либо изменен? Sri Chaitanya Mahaprabhu describes it as
Purana Ngamalam, the pure Purana, immaculate Purana. Шри Чайтанья Махапрабху он описывает Бхагаватам как Амала Пурана. And different to other Puranas, that some verses have been lost, some verses have been interpolated. Это чистая Пурана, не отличается тем, что в других Пуранах там были какие-то стихи потеряны или изменены. For example, every scholar agrees that even Mahabharata is not reliable. Например, все ученые логические, они соглашаются, что даже Махабхарата, она ненадежна. That the main story has been lost. Потому что основная история была потеряна. The Mahabharata we have today is like a huge book, like a huge many volumes. И Махабхарата, что у нас есть today, сегодня наши дни. But only 20% of the whole story is related to the main story of Krishna and the Pandavas. Only 20%. И та Махабхарата, которая у нас имеется сегодня, это собрание нескольких историй, только 20% ее, они имеют какое-то отношение к основной истории. The other 80% are other stories that somehow or other make their way in, but they are not part of the main story. И остальные истории там, они как-то, относятся косвенно к основному повествованию, но они не являются основой. And this comes from Madhvacharya actually. И это говорит Мадхвачарья. Madhvacharya, he's the head of our Sampradaya. Мадхвачарья, он глава нашей Сампрадай. Remember, we are Brahma and Madhva Gaudiya. Если вы помните, мы Брахма, Мадхва, Гаудия Сампрадай. Brahma Madhva, Madhvacharya, his commentary of Srimad-bhagavatam, he said that, in Mahabharata, he says that Mahabharata has three kinds of corruptions. Мадхвачарья говорит о Махабхарате, что там есть три вида ошибок. Interpolation, stories that made their way in, but they are not part of the original Mahabharata. Первое – интерполяция, это истории, которые какие-то косвенные, независимые, отдельные, каким-то образом нашли путь в Махабхарату. Transpolation, extrapolation, stories that have been lost, disappeared forever. Экстраполяция, истории из Махабхарата, которые просто исчезли. And interpolation, stories out of place. И интерполяция, истории смешанные судьбой. However, Mahaprabhu said, Srimad-bhagavatam is Amala Purana, it's immaculate Purana. И тем не менее, Махапрабху говорит, что Шримад-бхагаватам это Амала Пурана, это идеальная Пурана. In his Saksandharva, Jiva Goswami gives a long argument why Srimad-bhagavatam is the ultimate authority, in pure authority. И Сатсангхарве, Джива Госвами, он написал очень длинный комментарий, почему Шримад-бхагаватам является идеальной чистейшей Пураной. Even the modern scholars, they consider Srimad-bhagavatam sui generis. That's from Greek, sui generis. И даже современные ученые, они считают Бхагаватам как Sui generis. как sui generis. Generis. Sui generis. Or generis in English, sui generis. Means it has its own category. Они считают, что уникально Sui generis. своей It's собственной. different to everything else. Полностью отличается от случая. Got it? Uh-huh. We feel what? No. That's some noise up there. I cannot hear the side. I see the garbage is outside, no? Somebody. Repeat again. Love. Yes.
How do we know he loved us? Do you need more proof than everything we got? I'm gonna tell you a story. Вопрос был, то, что мы чувствуем, что у нас недостаточно любви к Кришне, но как мы знаем, что Он нас любит? There was a king in India in recent times, Middle Ages. His name was an emperor. His name was Akbar. И в современные времена уже был царь, его звали Акбар. Akbar, he was a Mughal emperor. You know, the Mughal were Muslims. И Акбар, он был из династии Могулов. But he was the first Mughal emperor that was born in India. Все остальное. Но он был первым мусульманином, Могулом, который родился в Индии. His actual name is Jalaluddin. И его настоящее имя было Джалалуддин. Yes, but he was very liberal. Он был очень либеральный. Actually, he went to see Jiva Goswami to Vrindavan. И он встречался даже с Дживой Госвами во Вриндаване. He heard about the fame of this saint that he went to see him. Он услышал о его славе и пришел с ним. And he asked Jiva Goswami, what do you want? Tell me what do you want. I give you whatever you want. И он спросил Дживу Госвами, что ты хочешь, я тебе дам все, что ты хочешь. And guess what Jiva Goswami asked for? И угадайте, что Джива Госвами попросил. Jiva Goswami said, paper. Он попросил у него бумагу. And you have to understand that at that time, paper was very valuable. И в те времена бумага была очень дорогая. Why Jiva Goswami wanted paper for? И зачем он нужна бумага? Before, was not easy to write on those palm leaves. It was not easy. Need a lot of processing. И до этого было очень тяжело писать на листьях. Now we find paper wherever. We throw it in the garbage. But 500 years ago, I mean, it was the beginning of paper. И сейчас бумага везде, мы ее в мусор постоянно кинем, а тогда это было только начало бумаги производства. Only royal people had papers, or royal writers. Только у богатых сословий было богачей. It was a luxury, by the way. Это было роскошь. So this Jalaluddin, he went also to the temple of Natdwar to see the deity of Nataji. Nataji. И Джалалуддин, он туда приехал, чтобы посмотреть на божества Натаджи. And he loved the deity so much that he gave a diamond to wear in the nose. И он настолько полюбил этих божеств, что он дал бриллиант Джале, чтобы они... That's why he is considered Akbar the Great. Akbar the Great. Поэтому его зовут Акбар. He committed some other crimes also, but scholars call him the best among the worst. Он преступления тоже совершал, но ученые называют его самым лучшим из всех лучших. So Akbar had a minister. У Акбара у него министр. I don't remember his name right now. That is very famous. He was very, very smart. Я не помню его имя сейчас, но он был очень. And there are many stories in India that are not real, but are tales between Akbar and his minister that are meant for teaching. И в Индии очень много историй, как раз, повествуют о Акбаре и его министре. I don't remember his name right now. This very famous guy. Somehow or other, I'm forgetting his name right now. Once Akbar asked the same question to the minister. How do we know that God loved us? Я однажды Акбар, он спросил своего министра, как мы знаем, что Бог нас любит? He was thinking about this Indian theory that God comes to the earth as an avatar for helping the souls. И он тогда думал о теории, что Бог приходит на землю. So he didn't completely believe it. И он не до конца верил. So he said, what is the need for God to come? И он задавался таким вопросом, зачем Богу сюда приходить? He has so many means to save us. У него есть столько разных способов, чтобы спасти нас. He can send great sages. Он может послать великих святых. He sends the scriptures. Он может послать Писание. He sends so many revelations. Он посылает
реализации. Why he has to come? Зачем ему сюда приехать? And his minister told him because he loved us. И министр ему ответил, потому что он нас любит. Yes, but I mean, he has to come actually. Но Акбар так задавался вопросом, ну как, зачем ему сюда? So Akbar's little son was a baby, was nearby, was in the hands of a garden, of a guardian, a guard. Там недалеко был сын этого Акбара, он был под присмотром стражи. And in Akbar Palace there is like a pool, like a, they used to have like not shallow pools because when the sun heat evaporate the water and it refreshes. И там был еще бассейн, как раз во дворе этого дворца. And the minister got the little baby and threw it to the pool. И министр взял этого сына Акбара и бросил его в бассейн. And Akbar said, "What are you doing?" But he got out of his throne and he was running to the pool, getting into the water and rescued the little kid. Акбар, он кричал, что ты делаешь? Он сорвал свою одежду, убежал и прыгнул в бассейн и вытащил ребенка из бассейна. Why did you do that? Why did you do it? И он, значит, спрашивает его, посланница, зачем ты это сделал? And the minister said, "But why did you get off the throne and got into the pool, getting wet to get the kids? Why?" Министр ответил, зачем ты снял себе всю одежду, зачем ты прыгнул в бассейн? He said, "Because he's my little baby, he's my son." И царь отвечает, потому что это мой сын, это мой маленький ребенок. But why you didn't tell a guard to do it? Why you didn't send a guard? Hey, guards, pick my son. И министр мне спрашивает, ответил, You have so many guards. почему ты не попросил охрану или каких-то слуг это сделать? У тебя столько много охраны. You have so many servants. У тебя столько много всяких слуг. Why you didn't tell him, hey, go and pick my kid? Почему ты не попросил, чтобы они спасли твоего сына? Why did you do it? Зачем ты это сделал? Why did you wear your emperor dress and got into the pool coming out of your throne? Зачем ты намочил свое платье и So Akbar was like, he got me. Акбар понял просто, что он меня поймал. Said, because I love my son. Он думал, что я люблю моего сына. Well, God come to the earth because he loved us. И Бог, он приходит на землю, потому что он нас любит. So, And I think, so in the story, I think it wasn't his real son. He dressed up like some... there are many versions of stories. Yeah. In India you hear everything, but the whole purpose is the teaching behind it. Details of the Я story. просто знал, что есть немножко другая версия, но суть не в этом. Суть в том, что он понял, что Бог сюда приходит. So if you have a God that comes to the material world in the worst age, for giving scriptures, processes, coming as different avatars for helping fallen souls. What another truth you want? И суть в том, что Бог опускается на материальный мир с своими писаниями, со своими аватарами, с разными святыми, чтобы нам помочь, потому что нас любит. Actually, he does something that is very hard for him. И он делает то, что ему очень тяжело сделать. Sending his better devotees down here to help us. Он посылает своих самых лучших преданных, чтобы... Like the Christian says, love God the earth so much that he sent his primogenito, he sent his first child, Jesus, because he loved the world so much that he sent his son. И христиане говорят, что Бог настолько любит нас, что он посылает своего самого любимого сына, чтобы нас спасти. So he sends his eternal associate to this material world to accept a physical body to go through problems just for helping us. He's sending his own dear devotees. Он посылает своих вечных спутников, своих самых близких, приближенных, чтобы нам помочь. Okay, that's it. It's getting late. Hare Krishna. Thank you very much. Ahí? ¿Eh? Here?